12. Juan Abigail Braton, 12. Representing grade 7, St. Isidore. Cuando sola la alegría va a llegar, todo el mundo va a danzar, la vida va a brillar, cuando más conquistar, Good evening, Danny Cordova, 13. Princess Mary Cormar, 14. Representing grade 8, St. Michael. Good evening. Rena Sirol, 14. 14. Representing grade 9, St. Joseph. todo el mundo va cantando, todo el mundo va volando, avanzando y volando sin parar. Y cuando sola la alegría va a llegar, todo el mundo va a danzar, la vida va a brillar. Good evening, Jacob Amaran, 15. Jezebel Ramolo, 16. Representing grade 10, St. Paul. Good evening. Chico Kawai, 19. Miss Paulina, 17. Representing grade 11, St. Roch. Sola, sola tu Brasil, el mundial, sola tu Brasil, fenomenal, sola tu Iris Excellency, 18. Representing Little St. Anthony. There we are, ladies and gentlemen, our 6 beautiful and handsome candidates who are giving colors to the evening, starting off with player number 1. Kaway-kaway ka naman. Kaway-kaway sa audience. Player number 1. Nasaan ang mga cheers ng player number 1? Player number 2, where are you, please? Have your hands waved. Nasaan ang cheers ng player number 2? Okay, wala ka bang masayang picture for player number 3? Now, ladies and gentlemen, let's look at player number 4. Okay, let's give an eye to player number 5. Player number 6. Okay, ang magkakaroon sa mga judges, ang ilang mga bayhon, ang ilang points, and confidence at the stage. Di na sila musulti pero napasok sila balik sa center. Player number 1. Mali silang player number 1. Our judges, they are here to win. Okay, tanawan nato ang player number 2. Okay,
ladies, Michael and Bear. Bear, number 3. Okay, sino kaya ang anim na babae ang magiging best introduction number? At sa mga lalaki, best introduction number. Pair number 4. Here we go with pair number 4, ladies and gentlemen. Astig sa bil tanawon. Gana ka magtanong sa bil. Okay, let's give it up for pair number 5. Pair number 5. Okay, kaya pa ang pair number 5. Now, let's proceed looking at pair number 6. Okay, once again, let's give it a big round of applause and we will award one minor title. The Social Media Award, ladies and gentlemen, which will be pinned by Mr. Honorable Ronaldo Ron and Ma'am Melanie Tadios. Social Media Award for male candidates goes to grade 7. Okay, here's Social Media Award. For female candidate, the winner for Social Media Award is female number 3. Very good, Honorable Ronaldo Ron and Ma'am Melanie Tadios, to please you put on their sashes. Congratulations! Okay, daghan kayo na sila mga scene of views sa iyong cellphone when they try to promote their candidacy as one of the contestants of PMIS. Now, ladies and gentlemen, the couple of the night. Who do you think is the couple of the night? Okay, we will have this later. The couple of the night will be declared later. We will first have the best in production winners. Who will declare the best in production winners, please? Okay, naman ba sa kahayahay sa social gadget, pero daghan pang gamit sa FB Access. So, niungot ang access, so wala ka print. So, result later, ipaliw ko off sa nakishare lang sa FB Access, sa TMIS, i-off sa please for the sake of the event. So, congratulations! So we will be awarding the best in production number. So ladies and gentlemen, akong pasalamatan ang tanong mga teachers o sa ilang mga administrative staff sa ilang pagbulig nga nahimo kining nagmalagpuson ang atong ika-15 foundation anniversary of Kubot Monte Integrated School. Akong sabla pasalamatan ang ato halanggan na kapitan, Honorable Nick Salarga, because his presence tonight adds the glamour and the glitz of the audience.
together with his members of the council. I also would like to extend my profound thanks to all members of the PTA of PMIS na pinangunahan ni Mr. Eutikio Lakaya. Of course, hindi nakakalimutan ang pagpasalamat ni Mr. Al Puyas sa iyang bigay-tapang nga sound system na niabot na gid siya Luzon, Visayas, Mindanao alang sa iyang pagservisyo. Okay, ang Tubod Monte iyang gitagaan ng servisyo publiko libre. Thank you very much. Okay. So ladies and gentlemen, dili lalim ang mahimong members of the Board of Judges na pinaugway ang iuhos kay dili makakita sa mga figures. So busa, panahon na magpasukod sa Gallier Optical Clinic. Akit na usab ang Pagaran Optical Clinic aron sa diha-diha makita ang mga numero na murag kadagmay sa mga temos. Nana? Nana? Okay. So, Nana did you know? Okay? Okay. So, yes. Mula o mga tayo ko na po sa atong mga candidates. Unsay mong feeling? Di ko baan? Di ganahan? Honored? Privilege? Swerte? Yes. Nervous. Natural ang nervous. Mudagan-dagan ang dugo sa atong kaugatan kay di ko baan ka, but you should overcome your nervousness. Okay, what's your feeling? Di kulba, okay? Natural. Ang kulba, maangay lang sa primero. Apan, kung veterano ka na, mawa na ang kulba. So, exposing to the public is very important. Okay, unsa may mong feeling na nakadawat makaok, social media award. Nalipay. Okay. Ng kuba. Pila may mong nagasto sa pagpalike sa imong pangan. Okay, ayun na lang pagpunta, kahit tanaw ka sa langit. Okay, diba? Veterano na ka because you were once a candidate for Mr. DepEd. Uy, sabi mong feeling. Exciting nga na ipagkakuba. Okay, na naman na wala mong kakadaog as king. O ikaw ba? Siya bang nidaog? Okay. Jean Claude. Okay, congratulations. Yes. Social media award. Can you give me the rough estimate? How much did you spend when you bought load for the sake of the social media award? Nakalala ko. Ay, wala. So you just invited your friends to see or vote for you. Yes. What do you think that's to be sa kamay? Very good. So, confident siya na ang mga katauhan nagamahal kaniya. So, mga tanan ko na po ay i-approve ka ako. Okay. Yes. Kung napingani mo doon, Adrian. Okay, kinsa may supporter ni mo doon. Dapat ay mga parents. Na. Na si Ian Chanyo. Na magpapangat si Ayo Chanyo. Wa. Kinsa may naa. Ang mama. Okay. How would you like to greet your mother? Greet your mother. Oh, you greet your mother, Jenny. Okay. Gwapo na din siya. Okay. Nag-aasa ka, tubod mo hindi, may book, kansanga, or where? Tubod Monte. Okay. So, muli na ba yung pagpagod? Ay, ang atong queen, Eunice Poran. Okay. So, ingon nga, mauwaw ko nung kamusta ka sa stage. Pinood ba? Kaya ayun nakawa because you have the potential, the beauty, the brain, the posture. So, sugod ka ron, mapil na ka o miss, hug na. Okay? Mapil ka dili. Ay, mauwaw pa din yan. Uy, bago ka di ba?
Okay, ganun yung mga pinilong itahuay. Okay, asa di ka? Cebu. Asa po. Pag sinipo ko, no? O diyan na. Ano ang resort? Nana? Hi! Hello! Huwi kayo ilang sa dalhin tao nga isang tao. Pwede naman siguro nga atong sa sanang ipa-exit o niya sunod nga na sa iyang contest ay hapa na ito i-declare ang best team production number. Okay, ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause as they will have the Shinto exit. Go backstage, get ready for your next outfit.